swala la JB Muturi kuondolewa katika lile katika baraza la mawaziri lilitokana na malalamishi yake kwamba kijana yake aliwahi tekwa nyara. Tungependa tusikie msimamo wako na wa serikali, na pia ukimalizia, Mheshimiwa Rais, uhusiano wako na aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti Dende Nyoro, mbunge wa Kiharu. Ni vipi unaonekana kana kwamba haupo na alifanya jitihada kuu sana ili kwamba ukaweze kupata urais? Asante sana. Msimamo wangu unajulikana kuhusu mambo ya utekaji nyara. Pale nyuma kuna wananchi wengi sana walipoteza maisha yao kwa mauaji ya kiholela. Watu wengi walizamishwa pale Yala, wengine waliwekwa Athi River, wengine waliwekwa sijui river gani. Na mimi wakati nimechukua usukani, nimevunja ile genge ya polisi ambayo ilikuwa inatekeleza mambo hayo. Najua ya kwamba kumetokea tetezi za watu waliotekwa nyara. Right? Na nimetoa msimamo wangu kwa polisi, even though they are independent. Mimi wakati nimechukua usukani, nimeambia polisi mimi sitawapatia amri. Ndio nikatoa mambo ya budget ya polisi kutoka kwa ofisi ya rais. Nikamwambia Bwana Kanja, IG na watu yako, budget ndio hiyo. Operational independence, ni nani mtakaye mchunguza, ni nani mtakaye mpeleka kotini, msiniulize, kwa sababu hiyo ni jukumu yenu as an independent arm of the security. Na nilifanya hivyo ndio matatizo ikitokea isitokee vizingizio ati ofisi ya rais, kwa sababu pale nyuma hata ingawaje IG supposed to be independent, pale nyuma budget ilikuwa inaendeshwa kutoka ofisi ya rais. Nikasema na nilisign the first day in office, ndio sasa Kanja na polisi wawe independent, wafanye kazi yao, na nimewaeleza kinagaubaga msimamo wangu kama rais na wa serikali ya Kenya. Na polisi wanaelewa ya kwamba msimamo wangu, msimamo wa serikali ya Kenya, sera, policy position ya serikali ya Kenya ni kwamba mambo ya utekaji nyara hayataruhusiwa katika serikali hii. Na wale wanahusika na huo utekaji nyara, the police must take responsibility and make sure they deal with those either in their ranks or the people who are involved in matters abduction. So that is my position. And that is kupata zile ripoti za kila kitu ambacho kinafanyika hapa nchini. Unaposema wale ambao wanahusika ni akina nani? Siwaja nijibu. Nikusaidie kujibu. Yeah. So I have been thoroughly clear to the police on what they need to do on matters abduction. And I want to confirm to you that now and going forward, in my administration, matters abduction, matters extrajudicial killing shall not be part of my administration. We have discussed this within government. We have taken a position as cabinet. I have taken position as president, and the police know what they must do and what they cannot do. That is the position. You asked me something else. What? Ya kwamba hii kazi kwa sababu hajakuwa practice kwa muda mrefu, kwa sababu alitoka huko kwa kuwa magistrate, akaenda bunge, akakuwa mbunge, akakuwa speaker, akasema ile kazi kidogo inamlemea. Yeah? So nikakaa kidogo, nikaona kweli amelemewa na ile kazi. Lakini makosa pengine ni yangu, nilimsindikizia, I persuaded him. Nikamwambia no, it's okay. Fanya tu hii kazi. Nafikiri haitakulemea. Lakini kwa muda nikaona kweli imemlemea. So nikasema okay, wacha nimbadilishie kazi. Nikampatia kazi ya waziri. Lakini hata wewe unajua. Sasa hapo katikati akagoma kuja katika baraza la mawaziri. Sasa mimi nataka nikuulize wewe,
Ni mimi nimemfuta kazi ama ni yeye alijivuta kazi? Sasa wewe ni waziri, baraza la mawaziri umeigomea. What am I supposed to do? Lakini Mheshimiwa Rais, iwapo aliyekuwa spika ama aliyekuwa mwanasheria mkuu alitoa ripoti baada ya matamshi yako ya kusema kwamba yeye hakuwa competent, akatoa ripoti ya kuonyesha yale mambo ambayo aliweza kuyaafikia wakati alipokuwa ofisini. Sijui kama unakubaliana na hiyo ripoti. Hilo ni jambo la kwanza, na jambo la pili, kutokana na yale ambayo yalifanyika around JB Muturi, the former CS, inasema nini kuhusiana na wale viongozi, ama ni jinsi gani unaweza kuweka viongozi kwa mizani wakati ambapo unateua mtu? Na nitarejelea lile swala la Gachagua, wakati ambapo ulisema kwamba mlipokuwa Karen sio viongozi wengi ambao walikuwa wanamtaka. Kwa hivyo inasema nini kuhusiana na jinsi ambavyo unaekelea mizani viongozi ambao unafanya nao kazi, na wananchi watasubiri hadi lini? Na la mwisho, Mheshimiwa Rais, miaka 2.5 baada ya kuingia katika ofisi, ungali bado unapeana ahadi. Wakenya wangoje ahadi hadi siku gani? Umemaliza? Bado yapo mengine. Okay. Kwanza, I am a person who believes in giving people a second chance. Even though many leaders did not favor my friend Gachagua, I still gave him a chance. Yeah? Because I'm a strong believer that when you are friends, you don't just dismiss friends. It applies to JB Muturi. Even when it was difficult for him to perform as an attorney general, and it's not even me. Ask any government department. Any government department. They had many difficulties. But because he was my friend, we worked together, we campaigned together, I was willing to give him a second chance. You know? So if you are saying that I should not have given Rigathi a chance and I should not have given JB a chance, that is you. That's not me. I believe differently. And I believe people given a chance, there are many people who have given another chance and they've done very well. You know, they have acquitted themselves. Sometimes maybe people are misjudged. And I want to see how, until it becomes impossible to work with the people who are in your team, you must give them a chance. So I gave my good friend Justin a chance, a second chance, but in the process, he dismissed himself. And I have, what did you expect me to do? I give somebody a chance, he starts to do whatever he's doing. So I think let's move on. Let us, and you know, it's not the end of the, it is not the end of the road. JB Muturi has a very good pension as a former speaker. So hawezi kuumia sana ataenda kuhangaika. Ako na kazi nyingi, ako na pension, anaweza kusonga mbele. Labda tuone wakati ambao serikali imetulia na kazi inaendelea, kwa sababu sana sana ya kuhusu kazi, ma-CSs, kazi inabadilika kila siku. Wanasema even before you warm your seat, you are out. Even before you settle, even before you know where the chair is, where everything is, you are just out. Asante Joki. Nataka tushikanishe hayo maswali. Unajua moja sababu you're on record saying that all the time your CSs, you knew their departments and ministries more than they did. And you have always said that you want to work with the best. But you have said alikuwa rafiki. Were you choosing friends or were you getting competent people that would have supported you and you would not have found yourself in the situation that you're finding yourself in? You see, there is always a balance between the team you have. So you have a team. Yes. And you know you have to choose the best from the team you have. And even when you choose from the team you have, they say the test of the pudding is in the eating. Sometimes you think highly of somebody, maybe they are not. Sometimes you don't think much of somebody, maybe they are better. So you have to keep balancing. And let me tell you this. Government is run through collective responsibility.
Much as we have a minister for this and a minister for the other, decisions are made collectively as government. So whether you serve in this ministry or you serve in that ministry, it is your responsibility to understand government in its entirety and to work with all colleagues in different aspects. Let me tell you, my dear sister Nyokabi, you know, when you inherit a situation, and you inherit a situation where the economy is not doing well, and you have to do things. You have to cut down on this, you have to cut down on this, you have to stop this project, you have to stop that project to allow the economy to breathe and to allow the economy to come back. I am now much more confident. And you know, when I tell the people of Kenya that the country was headed to a default, there are countries, you know, I'm not talking from space, there are countries who have defaulted. I don't want to mention countries by name. Kenyans know. Anybody who is interested in public affairs knows there are countries, our neighbors, many countries have defaulted. And when a country defaults, my sister, you are in so much trouble. Nobody wants to lend you nothing. Nobody wants to associate with you. One of the neighbors, I don't want to mention which one, their currency was devalued by 100%. Do you know what that would mean to Kenya if we were to go that direction? Just imagine if the dollar was exchanging at 220 shillings. What kind of a country would we be? You know? So there are real issues that I have had to do to stabilize the economy of Kenya. And I can now confidently say that now that we have stabilized the economy, inflation has come down to 3.5% from 9%. Our exchange rate has stabilized substantially. Our foreign reserves were now close to $10 billion. We are now in a much more solid place to undertake the development of our country. And let me tell you, guys, friends, I don't know whether guys is right. Friends, let me tell you this. Even in the midst of all these things, people are judging me rather harshly, you know. Even in the midst of all this, there are 200,000 Kenyans, 240 to be exact, ask Alice Wahome, working in our housing program. There are 200,000 Kenyans working who have benefited from export of labor. In fact, what we've just done is to make Uwezo Fund and Youth Fund be able to finance young people who are getting jobs abroad. Let me also tell you that digital hubs and digital economy and digital jobs are employing 195,000 Kenyans. In the midst of all this, there are real people with real jobs, earning real money, even in the context of what we are doing.